Hello, my dear students. I hope you all are doing well and following the health guidelines for a healthy life in this pandemic situation. This is our third class on verb. Today we are going to learn about auxiliary verb and its classification. So, why is this class important? Because after this class, you will be able to name different types of auxiliary verbs, identify the type of auxiliary verbs, and you will be able to use the right kind of auxiliary verbs in your writing and speaking. So let's have a look on a chart. This is a diagram for the classification of verb, and this diagram recognizes the major classification of verb. This diagram will help you to remember our previous classes. We have discussed finite verb, non-finite verb, and principal verb and auxiliary verb. And today we are going to learn about auxiliary verb and its classification. Now let us read the following passage. And I want to say one thing, that you will not find this passage in your book because this is written by me. So let's start. One day, Tonu was returning home. It was a rainy midday. She had no umbrella or raincoat with her, so she wanted to take a rickshaw instead of walking on foot. She said to a rickshaw puller, "Mama, will you go Colony?" The rickshaw puller said, "You have to pay 40 taka." Tonu said, "This is not fair. You are demanding double of the legal fare." She got angry and said, "I will not ride." Then she started to walk on her way to home. After a few minutes, she took a narrow lane to reach home quickly. But it seemed like a haunted lane to her. By this time, the rain started to shower heavily and she could not see anyone on the street. Suddenly, she saw something and stopped. There was a dog barking continuously. She wanted to run, but she could not do so. She was afraid of dogs very much because once she was bitten by a dog in her childhood. She felt freezing because of her fear and heavy rain. Suddenly she heard a bell of something. She turned her shoulder to right and saw a rickshaw without passenger. The rickshaw puller said, "Mama, on which road will you go?" Tonu said, "Colony." Then the rickshaw puller said, "I am going towards that road. Give me a 30 taka fare. I'll drop you." Tonu might made a bargain if it was a normal day. She did not make any bargain and took the rickshaw. Now we can see that there are some verbs in pink color and there are some verbs in red color. So why I have put these verbs in different colors? Because all the verbs in red color are principal verbs, and all the verbs you can see in pink color are auxiliary verbs.
So we have read out the passage, and I told you that the verbs in pink color are auxiliary verbs and the verbs in red color are all principal verbs. So let us do a task, and the task is to differentiate the auxiliary verbs and principal verbs in two different columns. In this slide you can see that Uh, there are few auxiliary verbs like was, will, have to, are, could, am, might, did. And there is a big list of principal verbs, and don't bother about this, just uh, check that was, had, is, and do. These verbs are auxiliary verbs, and yet I have listed these verbs in the column of principal verb. সুতরাং বুঝতে পারছো যে কিছু ভার্ব আসলে আমরা কখনো কখনো অক্সিলারি ভার্বগুলোকে আসলে আমরা কখনো কখনো প্রিন্সিপাল ভার্ব হিসেবেও ব্যবহার করতে পারি, এবং সেই নিয়ম অনুযায়ী কিছু প্রিন্সিপাল ভার্বের লিস্টে চলে এসেছে। এর বিস্তারিত আমরা পরের স্লাইডগুলোতে দেখতে পারবো। So here is the classification of auxiliary verbs. First of all, auxiliary verbs can be classified into primary auxiliaries and then modal auxiliaries. Primary auxiliaries can be divided into three classes. We can divide them into to be verbs, to have verbs, and to do verbs. To be verbs include am, is, are, was, were, be, been, and been. You can see that I have highlighted be, being, and been in red color. Why have I highlighted this in red color? I'll tell you in the next slide. To have verb includes have, has, had. To do verbs include do, does, and did. So here is a list for different type of primary auxiliaries for different subjects. We know that we have to use different kinds of primary auxiliaries according to the person and number of the subject in a sentence, and we also have to keep in mind about the tense form. তার মানে বিষয়টি হচ্ছে আমরা আসলে কোনো বাক্যে প্রাইমারি অক্সিলারি গুলো শুধুমাত্র টেন্স দেখে কিংবা শুধুমাত্র সাবজেক্ট দেখে ব্যবহার করি না। এই অক্সিলারি গুলো ব্যবহার করার ক্ষেত্রে আমাদেরকে প্রথমত মাথায় রাখতে হবে সেন্টেন্সের সাবজেক্ট কি এবং সেই সাবজেক্টটি কোন পারসন এবং কোন নাম্বারে আছে এবং বাক্যটি কোন টেন্সে আছে। এখানে দেখতে পাচ্ছ আমি প্রাইমারি অক্সিলারিজ গুলোর সাবজেক্ট, পারসন এবং নাম্বার অনুযায়ী কোন টেন্সে কোনটি ব্যবহার করা হবে সেটি দেখতে পাচ্ছ, এবং এক্ষেত্রে আমি কেবলমাত্র প্রেজেন্ট টেন্স এবং পাস্ট টেন্সের বক্স করেছি। এখানে ফিউচার টেন্সের লিস্ট নেই, কারণ ফিউচার টেন্সের ক্ষেত্রে আমরা যে অক্সিলারি ভার্বগুলো ব্যবহার করে থাকি সেগুলো প্রাইমারি অক্সিলারির মধ্যে পড়ে না, সেই ভার্বগুলো আসলে মডেল অক্সিলারিজ। তো এর আগের স্লাইডে আমি বলেছিলাম বি, বিন এবং বিং এই তিনটি ভার্বকে আমি রেড কালারে রেখেছিলাম। So why have I kept these three auxiliary verb in red color? Because these auxiliaries are special
and we use them with other auxiliaries in sentences. We also use them to form passive voice. And remember that they do not depend on the person and number of the subject in a sentence. Let us see some example. The first example here is she will be reading the book. You can see that I have used be after the modal auxiliary will. সুতরাং দেখতেই পাচ্ছ যে এখানে be একটি প্রাইমারি অক্সিলারিজ এবং এই ভার্বটি আসলে আরেকটি মডাল অক্সিলারিজ এর পরে ব্যবহার করা হয়েছে। পরের বাক্যটি দেখলে আমরা দেখতে পাবো she has been suffering from fever for 5 days. You can see that I have used been after has. সুতরাং দেখতেই পাচ্ছ এখানে আমি প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সের জন্য এখানে has এর সাথে আরেকটি সাহায্যকারী অক্সিলারি ভার্ব হিসেবে আমি been কে ব্যবহার করেছি। তার মানে been এরা আসলে মডাল অক্সিলারিজ এর পরে একে সাহায্য করার জন্য বসতে পারে কিংবা আরো একটি প্রাইমারি অক্সিলারি ভার্বের পরে সেটিকে সাহায্য করার জন্য বসতে পারে। The third example is I was being taught English by my sister. And in this sentence, I hope that you understand that I have written this sentence in passive voice. So in that case, I have used being to form the passive voice. And remember that be, being, being, they depend on the tense form and they actually do not depend on the person and number of the subject. So by this time I hope that you have understood the functions of primary auxiliaries. Nonetheless, I want to tell you how primary auxiliaries work in sentences. Let us check. First of all, primary auxiliaries help to form different tenses. For example, Annie was reading Roald Dahl. I am writing a letter. এই দুটো বাক্যতে তোমরা দেখতে পাচ্ছ was এবং am এই দুটো প্রাইমারি অক্সিলারি ব্যবহার করা হয়েছে এবং এক্ষেত্রে প্রথম বাক্যটি আছে past continuous tense এবং দ্বিতীয় বাক্যটি আছে present continuous tense. So primary auxiliaries help to form different tenses. The second one is primary auxiliaries help to make negative sentences. For example, I don't like burger. She had not done the assignment. So এই দুটো বাক্যে দেখতে পাচ্ছ I don't like burger প্রথম বাক্যটি আছে present indefinite tense এবং এই বাক্যটি একটি নেগেটিভ সেন্টেন্স। দ্বিতীয় বাক্যটি আছে past perfect tense এবং past perfect tense এর জন্য আমরা ব্যবহার করেছি have এর past form had. So এই বাক্যটি আবার দেখতে পাচ্ছ যে নেগেটিভ সেন্টেন্সে আছে। The third example is help to make interrogative sentence. That means we can make interrogative sentences with the help of primary auxiliaries. For example, do you like coffee? In the sentence, we have to use do at the beginning of this sentence. You know that we cannot make interrogative sentences without auxiliary verb or without WH words. The next is primary auxiliaries help to form passive voice. For example, Annie is known to me. আচ্ছা এই বাক্যটি দেখতে পাচ্ছ দেখতে কিন্তু
অনেকটা আসলে অ্যাক্টিভ ভয়েসের মতো মনে হচ্ছে, কিন্তু বাক্যটি আসলে তা নয়। এই বাক্যটি আছে প্যাসিভ ভয়েসের ক্ষেত্রে, এবং এই জন্য আমাদেরকে ব্যবহার করতে হয়েছে ইজ, এবং এটি একটি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সের প্যাসিভ ভয়েসের বাক্য। The next one is primary auxiliaries help to form imperative mood or imperative sentences. For example, do the work now. এবং সবশেষে আসছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি নোট, sometimes to be verbs and is are was where work as main verb or principal verb in sentences. For example, she is an artist. এই বাক্যটিতে দেখতে পাচ্ছ একমাত্র ভার্ব আছে is, এবং আমরা জানি যে is একটি অক্সিলারি ভার্ব, কিন্তু আমরা এটিও জানি যে প্রিন্সিপাল ভার্ব ছাড়া আমরা কোনো বাক্য তৈরি করতে পারি না। যদি কোনো বাক্যে শুধুমাত্র একটি ভার্ব থাকে তাহলে সেই ভার্বটি অবশ্যই প্রিন্সিপাল ভার্ব। পরের বাক্যটিতে চলে যাই। Her father is ill. এখানেও দেখতে পাচ্ছ একমাত্র ভার্ব হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে is, এবং আমরা জানি is একটি অক্সিলারি ভার্ব, কিন্তু এখানে এটি প্রিন্সিপাল ভার্ব হিসেবে কাজ করছে। The third example is it was a rainy midday. এখানেও দেখতে পাচ্ছ একমাত্র ভার্ব হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে was, এবং was এখানে প্রিন্সিপাল ভার্ব হিসেবে কাজ করছে। So what is the twist here? The twist is that যখন আমরা am, is, are, was, were এই পাঁচটি to be ভার্বকে, শুধুমাত্র এই পাঁচটি ভার্বের কথাই বলছি, যদি এই পাঁচটি ভার্বকে আমরা কোনো বাক্যে প্রিন্সিপাল ভার্ব হিসেবে ব্যবহার করি তখন সেই ভার্বগুলো আর অক্সিলারি ভার্ব হিসেবে থাকে না, তখন এই নামগুলো পাল্টে হয়ে যায় লিঙ্কিং ভার্বস। So if we use am, is, are, was, were as principal verb or main verb in sentences, they are no more called auxiliary verbs. Rather, they are called as linking verbs. তার মানে বোঝা যাচ্ছে যখন আমরা কোনো বাক্যে am, is, are, was, were এই পাঁচটি be ভার্বকে প্রধান ভার্ব বা প্রিন্সিপাল ভার্ব হিসেবে ব্যবহার করি তখন তাদেরকে আমরা আর অক্সিলারি ভার্ব বলি না, তখন সেই ভার্বগুলোকে বলা হয় লিঙ্কিং ভার্ব, এবং লিঙ্কিং ভার্ব আসলে প্রিন্সিপাল ভার্বের একটি প্রকারভেদ। কিন্তু এটি মনে রাখতে হবে যে শুধুমাত্র am, is, are, was, were এই পাঁচটি টু বি ভার্বই যে বাক্যে প্রিন্সিপাল ভার্ব হিসেবে ব্যবহার হতে পারে এমনটি নয়। Sometimes we can use have or had as principal verb in sentences, but they are not called as linking verb. For example, I have a pen. In this sentence, have is a principal verb, but this is not a linking verb. I hope that you all have understood today's class, and this is the end of this class. So stay safe and keep learning.